डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप इस सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके बहुत परेशान हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पर पहले भी कंप्यूटर साइंस की गेस्ट पेपर डाला हुआ है, वो भी मैं स्कैन स्क्रीन वीडियो के लास्ट पर लगा दूंगा, वो भी देखिएगा, आपको थोड़ा और नॉलेज मिल जाएगा। इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे कि आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करने चाहिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं मेन स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब का जो हाई रैंक अकेडमी का चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हर आने वाली नई अपडेट है मेरिट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और एडमिशन्स के हवाले से या जॉब्स के हवाले से आपको टाइमली मिल सके। चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि वो शॉर्ट्स क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं साथ साथ वीडियो स्क्रॉल कर दूँगा, आप साथ साथ क्वेश्चन या लिख लें या रीड कर लें, गो थ्रू कर लें कि मुझे इसका आंसर याद है या नहीं है। ठीक है, चलें हम चलते हैं मेन स्क्रीन पे। देख, सबसे पहले आ गया जी एक्सप्लेन डाटा, उसके बाद एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब ऑपरेशंस ऑन डाटा, डिस्क्राइब डाटा कैप्चरिंग, describe meta manipulation on gathered data and its step classifying, describe data manipulation on gathered data and its step calculation, describe data manipulation and on gathered data and its step sorting, describe data manipulation on gathered data and its step summarizing, explain two steps of management of results output after manipulation, explain file types from usage point of view, explain file types from function point of view, explain file types file types from storage, file organization pane of view, explain diagram pace paces with, describe main components of database system, describe three database objective, explain hierarchical database model with diagram, explain network database model with diagram, explain relational database model with diagram, explain database management system, describe objectives of database management system, describe five advantages of database system, describe five disadvantages of database system, describe features of database management system, DBMS, explain field, record and file, explain relative or table, database modeling, explain entity with example, and describe four properties of relation. Describe the database user, describe the data administrator, describe the data integrity and normalization, explain data integrity along with two constraints, explain normalization, explain functional dependency, difference between synonym and homonyms in normalization, explain mutually exclusive data, graphically express normalization steps with appropriate remarks, describe first normal form administrator, describe four aspects of practical scenario of owning a database, explain three ingredients of data modeling, explain cardinality and modality with diagram, explain intent relationship ER diagram with example, draw database development process diagram, explain conceptual logical database design with diagram, explain physical database design with diagram, describe components of physical database design, describe basic data distribution strategies, describe database implementation, describe benefits of MSSS, how do you create a new database in MSSS, describe database objects in MSSS, describe queries in MSSS, describe form in MSSS, describe reports in MSSS, describe a second normal form 2NF, describe third normal form 3NF, explain transitive dependency, describe the characteristics of tables in a relation database, explain degree and cardinality of a relation, explain MSSS ID, explain field properties in database design view, explain number formats in MSSS, explain date formats in MSSS, explain primary formats in MSSS, explain primary key in MSSS, explain table relations in MSSS, explain referential integrity in MSSS, explain sorting and filtering in MSSS, describe types of queries in MSSS, explain use of wildcards in MSSS, explain the process of performing calculation in MSSS queries,
explain form in MSSS, explain reports in MSSS, differentiate between form and report in MSSS, explain form creation in MSSS, explain list and combo boxes in MSSS forms, explain checkboxes and radio buttons in MSSS form, explain subform in MSSS form, explain reports in MSSS, explain printing reports in MSSS, what is computer program, briefly history of C, describes steps in writing a C program, draw C program development process diagram, write a complete C program, hello world, that pauses at the end, explain processor directives, explain function main with example, explain definitives in C language, explain statement terminator in C language, explain the function printf in the C language, explain common programming error, explain low level languages, explain high level languages, describe common characteristics of high level languages, keyword or resolvers in C, variable and declaration in C, declaring and defining a variable in C, initializing a variable in C, rules for naming variables in C, constant and two types in define data types in C, data types for integers in C, data types for floating point number in C, increment and decrement operator in C, operator precedence in C, expression in C, explain working with division, explain comments in C with an example program, explain printf function in C with an example program, explain formats specify in printf function in C using a program, explain field width specifier in printf function in C using a program, explain escape sequence in printf function in C using a program, logical assignment and relation operators in C, identify in C, standard identifier in C, user defined identifier in C, keywords or resolvers in C, explain printf function in C with an example program, explain format specifier in printf function in C using a program, explain field width specifier in printf function in C using a program, explain escape sequence in printf function in C using a program, explain scanf function using a program. आगे साथ साथ रीड करते रहें.